Bien, vamos a ver qué nos muestra Square en su conferencia del E3 2019. A ver qué tan punk se pone el asunto. Un poquito baja. Ahorita yo creo que lo van a mover. pasar bien, Rafita. Puro Finals. Puro Final 7. Empezando fuerte, ¿eh? Les dieron de beber. Puro Finals. ¿Continue o remake? Remake. La gente squealing like pigs. You fantasy hogs. Recuerden que ya tiene fecha de salida. 3 de marzo. Ya me falta que soltar. Por ahí está Rafa llorando, no se preocupen. Sí, Rafa ya está llorando ahí en el público, banda, no se preocupen. Y si no, pregúntenle. Ya van a ver que sí. Please welcome Yoshinori Kitase, producer, Final Fantasy VII Remake. Busquen al Rafa. Busquen al Eso es- Rafita. Eso va a ser el juego de hoy, banda. Busquen al Rafita. Anda por ahí ya en la conferencia. Que esté moqueando por ahí. Ujú. 大変嬉しく思います。 Ay, no sé, ese 22 年 micrófono. 間の時を経て、あのキャラクターたちが非常に美しく、さらに魅力的になって帰 Ah, っ pues de てき hecho, ました。 deberían mostrar algo de I'm Shadowbringers very también, ¿no? happy to be able to introduce this Sí, long beloved sí, debe haber title algo de once Shadowbringers. again. Ponemos un trailer. After 22 years, Ponemos un the trailer. familiar characters we love have returned while becoming more beautiful and captivating than ever before. 今まで応援し続けてくださっているファンの皆さん、長年のサポートありがとうございます。大変お待たせいたしました。新たなる冒険へと共に踏み出すことを非常に楽しみにしております。 To our longtime fans, we thank you for your support and patience over these years, and we look forward to embarking on this journey together. Perdón por tardaros tanto. FF7 Básicamente の estoy リ diciendo リース eso. するにあたって、ファイナルファンタジー7の世界観やキャラクターたちをより深く今回は描いております。ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの最初の作品となる本作では、ミッドガルのストーリーを広大にかつ緻密に語っております。またゲームデザインも今作用に最適化しておりまして、ブルーレイ2枚組相当のボリュームを見込んでおります。 No, ya su nuevo remake del 一本の 6. 独 Y hay 立 uno したゲームと en し móviles. て Sí, el 十分 malo, な el 答える malo. 作品になっております。 Remaking Final Fantasy VII has allowed us to dive much deeper into the world and its characters than ever before. The game design was Es la misma, optimized for ¿verdad? this title as well, and we anticipate 2 Blu-ray Sí, es la discs señora worth of productora. gameplay Es la misma. content. Wow. The first game in this project expands on the story of Midgar and is such an elaborate retelling that it has become a solid standalone game in its own right. これからご紹介する映像およびゲームプレイで、ファンの方の、期待を決して裏切らない Entonces iba a ser el primer capítulo. 皆さん Va a ser の、 nomás よ vídeo. く知っているFF7 に再会できることとなります。 Through the content we are about to unveil today, and through all that we have yet to unveil, we will not disappoint your expectations. Your reunion with the Final Fantasy VII you know is near. それと同時にですね、当時を知らないゲームファンの方は、全く新しいね、ファイナルファンタジーと出会うことになります。
To newcomers who never played the original, we present to you a completely new Final Fantasy and a perfect starting point to explore the world of Final Fantasy VII. Please welcome Neil Pabon, Senior Manager, Product Marketing, Square Enix. Round one. Fight. Solo uno puede salir vivo de esta conferencia. 本日はですね、ニールにゲームプレイを紹介してもらいます。 So, Neil is here to introduce you and walk you through gameplay. Thank you, Katase-san. All right, everyone, let's mosey. Final Fantasy VII Remake features a hybrid gameplay system that merges real-time action with strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. No, pues ya se había notado, o sea, el gameplay era completamente diferente. 2 ATB bars are displayed in the lower right. These fill up slowly over time, but fill much faster as Cloud lands standard attacks. Once an ATB bar is full, you can enter tactical mode, where time slows to a crawl and you have the opportunity to choose actions from the command menu. Katase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game, but tactical mode never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. 観客の皆さんはね、おそらくね、他の部分ももう少し見たいのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょう。 I think the audience would like to see more. Isn't that right, everyone? Fair enough. Good point. Good point. Yeah. Once in tactical mode, you can choose to perform various abilities, such as Cloud's Braver attack. Using an item in battle will deplete an ATB charge, and if Cloud has the right materia equipped and enough MP, he can use ATB charges to cast spells. Of course, this being a remake, we're sure to see some familiar faces. With the use of his iconic gun arm, Barrett is able to target enemies at a distance. Barrett's standard attacks generate ATB charges similar to Cloud, but his abilities are entirely different. Switching between characters in combat is done with a single button press, which makes rotating through party members a snap. Speaking of other party members, Katase-san, when are we going to see Tifa in action? La fanbase después está muy cabrona. Sí se alocan All por... right. Characters will continue to fight even when you're not controlling Quieren the saltar al threat, escenario but y it's up to you abrazarlo. to choose how No, sí, igual pasó en el and when evento de Final ATB charges también. are used. Güey, se You can alocaron. maximize your effectiveness by switching between characters or issuing commands to characters with full ATB bars. Every enemy has a focus gauge that fills up as you do damage. When the gauge is full, the enemy becomes staggered and you'll deal bonus damage. Tactical mode evokes the command selections from the original Final Fantasy VII and allows players to enjoy battle while taking the time to think strategically. For players who prefer fast-paced action, abilities and spells can be bound to shortcuts for immediate execution. Shortcuts make combat extremely dynamic, but the choice of using them is entirely up to you. Right, Katase-san? そうですね、プレイスタイルに合わせて楽しめるゲームになっておりますので、ぜひご期待ください。That's right. The game has been made so that you can choose Sí, how to play. está teniendo un And players orgasmo. get excited. Está llenando las cubetas tan intenso que ya se Well, desborda. that's a brief introduction to combat in Final Fantasy VII Remake, and we look forward to showing you a whole lot more in the coming months. For now, let's see how Cloud and Barrett do against a more formidable foe. Ah, van a usar una boss fight. You double crossing! Heads up. What in the hell? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning Se magic. parece un poquito a Tails, ¿no? No other option. Más o Si no pueden ponerlo tan fluido como Final 15. Sí, es que Final 15 es de mantener, entonces sí se ve que es más flashy. Pues sí, pero es otro tipo de juego. O sea, el original, pues. No, pues por todo el sistema de las materias y todo eso, ¿no?
the full system before. Thought you were the expert. So what's your brilliant plan, genius? It's my time now. Bring it on. Oh no. About damn time. Ain't that something you want to say to yours too? Parece ser que sí va a ser episódico Dark Saga. Sí. Están hablando básicamente ahorita nada más De Midgard. todo Midgard, que es un juego. Es un capítulo. Take him down. Damn it. Need to heal up soon. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. So, what do we do? Don't get hit. Take cover behind that debris. Suck on this. Strike now before it fires again. Ándale. Aztecas sí, ahorita nada más está confirmado para PlayStation 4, pero el lenguaje que utilizaron cuando se anunció el juego por primera vez fue que llegaría primero a PlayStation 4. Sí, o sea que no es exclusivo, solo es temporal. Hasta ahorita no ha habido ningún tipo de comunicación, pero la idea, por lo mismo, sigue siendo que es temporal. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Quién sabe? Quién sabe. Puede ser medio año, una semana, un año entero. An auto repair unit. Damn it. We gotta take it out quick or we're screwed. The fire coming. The fire coming. This one right here is for the plant. Definitivamente es lo que más hemos visto. Esto y Watch Dogs. Oh, you in for it now. Taking over. Going in. Staggered. You're as good as dead. Cross Slash. Es bastante larga. Holy shit, we need to go, bro. You hear that? Damn thing showed you how it's done. Come on, we've got to move. Please welcome Tetsuya Nomura, director. Nomura! Final Fantasy VII Remake. Wow, No, sí está súper muy emocionado. emocionado. Los de Square se alocan, cabrón. It is an absolute honor to have you here. Kitase-san, how Rafa do you va de feel playera working with negra. Demura-san Sí. once again on Final O Fantasy sea, Está va a ser fácil de muy encontrar. difícil de encontrar. 彼とはですね原作の FF7 以降、何作もね一緒にねその後も仕事はしてるんですけども、今作のようにね再びねディレクションキャラクターデザイナーそしてねストーリーとねがっつり組むのはまた久しぶりなのでね22年前と全く変わらない熱量でね今作でも取り組んでいる姿を見てね私も正直ね喜んでいます。 Creo que lleva la de Star Since Wars. the original Final Fantasy La TIE VII, Fighter. I've worked with him on many titles, but it has been a Puedo while estar since cabrón, we've güey, pero actually no had se him work alcanza. so heavily on a project like Por ahí anda el this, chat. from the direction to character design to the story. And I'm really happy to see him working on this title with the same passion that he had 22 years ago. はい、野村さん、コメントどうぞ。はい今まで
結構長い間お待たせしましたが、ずっと応援してくださっているファンの皆様、本当にありがとうございました。そしてですね、皆さん今日初めて、プレイ画面を結構長めに見たと思いますが、おそらく想像してたものとは少し違ったんじゃないかなと、思っております。So first and foremost, we wanted to extend our gratitude to those who have been waiting so patiently and have been supporting us for such a long time until now. And also, we've taken a look at gameplay right now, and we've fairly showed you Está a más raro el güey de good los bit. guantes. でですね、そういうわけなので皆さんぜひ触れてみたいんじゃないかなと思いましてですね、実際に、触ってみたいですかね。And I was wondering, do you guys want to actually play the game? Nah. Muy という cool. ことでですね、 No, ¿por qué querría eso? 明日から開催されます E3 のですね、スクエアエニックスブースの方で、セブンリメイク、プレイアブル出展していますので、ぜひ機会のある方は、触れてみてください。So we actually have playable demo kiosks available at the Square Enix E3 booth. So I hope you have the opportunity to try it out. Ah, en el booth va a estar, vas a poder jugarlo en el booth. Va a ser cola. Bueno, pero puedes jugar. En teoría Rafa debería poder それで jugarlo. はですね、最後に、皆さんにご覧いただきたいものがありますので、ぜひ、昨日はですね、コンサートの方でショート版のトレーラーを、公開しましたけども、今日はロング版をご用意してますので、ぜひご覧ください。 So finally, there is something that we wanted to show you. Yesterday, we showed you a short version of a trailer at the Final Fantasy VII concert. Today we have a longer version. それではお願いします。 All right, please take a look. ¡Trailer! These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. Puro John Wick moves. Saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Van a ver, banda. ¿Qué? No va a morir Eris. Lo van a cambiar así. ¡Barret, güey! Nothing Barret, worth no. living for was ever Qué aburrido. Yo te amo, Barret. No. Supongo que esa es su waifu. Hay muchos. Have you been a good girl? Put the stuff where the stuff goes. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. Como que están I romanceando. just... Pues puedes como romancear a Tifa I también, feel ¿no? trapped. My turn. Ahí está. Ya lo vieron. Get going.
pues Square empezó fuerte. Sí. Se está dando para que llenen esas Mucho cubetas tiempo. hasta el tope. ¿Mantendrá el ritmo? A ver, no tiene las municiones. You're not real. Cloud, I have a favor to ask of you. Run away. Mal también les To leave. Sí, es que se Sephiroth fue. bajan los es... pantalones. Es la waifu de muchos. Uy, Sephiroth es la waifu de mucho. Hold on to that hatred. ¡Hey, no soy yo! Este es el 3 del 2020. Del 2020. Se acabó chica. Pre-order. Deluxe Edition. Deluxe Editions. ¿Cuánto va a durar la conferencia? En teoría dicen que 1 hora. Ahí estaba. ¿Viste Ese a era Rafa? Rafa. ¿Viste a Rafa? Sí. Creo. Creo. ¿Ese de él no es? No. No es. No es. Ah. No mames, están vueltos locos los Sí, cabrones. no. Están incontrolables. Ok, algo nuevo. Vamos a ver. Life is Strange. Life is Strange. No me acordaba que era de Square. Hey, just the son I wanted to see. Tú hiciste el primer capítulo, ¿no? Sí. I know Ya what salió creo que happened with you guys in Seattle. How do you feel with us misfits? Come on! Gotcha! Ready when you are, young master. Oh my god, this is so exciting. Oh my gosh. I love the setting. It's so beautiful, man. Time to hit the road. You'll be fine, Daniel. To hit the road. As long as we're together. I want to see what his power can do. Come on, Daniel. You got this. Starting to be able to control his powers. Oh no. No, I shouldn't do this. Stop it, you crazy? On the ground. ¿Y Avengers? Ahorita. Tranquilos. Ese está prometido. Empezamos fuerte. Ese está prometido. Respiren. Oh my god. Vamos a ver qué viene. I miss Dad. I'm so sorry, Daniel. Esos spoilers. Esos spoilers, sí. Yo no juego de ese juego, no sé qué está pasando. Pero ya sé qué va a pasar. What a nice dude, man. Creo que esa gente que se mete mucho en los juegos me sorprende. Yo no puedo hacer eso. Soy una persona espantosa. Daniel, come on. Run! Do it, Daniel. Now. This is gonna be the cliffhanger. That's so sad. God damn it. Está esperando como todo el juego. No sé qué está pasando. Quiero seguir viendo esto. It's my power, not No, yours. no entiendo esta táctica. No, that's the ending, isn't it? De enseñártelo todo. En un juego en el que lo único es la historia. Casi. Yes. No sé. Late today. Y ahora. Ok. From ages long ago, miasma has blanketed the world. Crystal Chronicles. Crystal Chronicles. Crystals keep the deadly miasma in check, but the crystal's power is not eternal. These are the chronicles of brave young adventurers who journey to protect their home. Ah, va. These are the Crystal Es Chronicles. que no lo puedo jugar ahorita. Porque es de esos juegos que necesitas un Game Boy Advance como consola. Never did I imagine that it could be so bright. In Aparte tu mamá te manda multiplayer comida. mode, caravan with friends wherever they Es un No hay juego nada muy como la wholesome. comida de mamá. Keep the adventure close at hand. The journey now unfolds on smartphones. Seguramente va a estar en Switch. Final Fantasy Va Crystal a estar en todo, yo Chronicles creo. Remastered Edition. This winter, Ahí embark está. on a Play new 4, journey Switch once y more. móvil. Octopath Traveler. Ya llegó Steam y está bien caro. Caro, sí. This should be fun.
is full of mysteries. Me sorprende que el Crystal Chronicles no esté en Xbox. Las compañías japonesas. Luego nada más Nintendo y Sony. My blade protects those in need. Ándale. Let's end this, shall we? My brand, I'll strike you down. I'm ready for you. This is our chance. Octopath Traveler. Steam. Esto ya se ha visto. ¿Las Remnant? Las Remnant, sí. Eso salió en diciembre, ¿no? Ya sabemos de ese también. Yeah. That thing is out. Ah, Switch. Ya está. En Switch. Available tonight on Switch. Eso tiene más sentido. Al menos tiene buen pacing. No, pero vamos rápido. No, trailer. Dragon Quest. It's bigger. It's better. It's the one, the only, the builder's builder of the game. Dragon Quest Builders It's Dragon 2. Quest Builders 2. ¡Delicioso! Ya que tiene que tener fecha de salida. The children of Hargon, Conocido the también como vile Minecraft cult para that viejos. worships destruction, has outlawed the building, cooking, and creation of all things, and captured the builders. No, lo mató brutalmente. I'm gonna capture it, my boss. Capture it. Capturado. Tomamos prisioneros. Washed up on the deserted shores of the Isle of Awakening, and with the help of your spirited and mysterious companions. Muy bien, Bellito Lo. Bellito Loco. Bellito Loco. Unravel the riddles of this land and defeat the hateful children of Harkon. No, este juego no ha salido, banda. De hecho, no ha habido tanto de este juego. Potential as a master builder. There is a land of adventure with many islands offering unlimited building combinations. You will have to master new crafting skills on each island, with more to do and even more to create. Everything in Dragon Quest Builders 2 is much, much bigger. Build huge structures in a larger world with more variety and options than ever before. ¿Vas a tener empleados? Esclavos. Bueno, no quiere decir esclavos. Empleados. No quiere decir esclavos. And you'll need your wits about you to get around. Run Pues el primero across está open chido. fields and explore ruins. Tienen ustedes, estoy treacherous emocionado. mines, and spectacular Está bien. castles. Sí, tiene multiplayer, ¿no? Watery Sí. depths to discover hidden Creo que sí. treasures. Climb the highest mountains to catch the sunset, and glide home to rest up for your next day of adventure. Battle. But beware, monsters roam this land and will need to be dispatched with cunning composure. Luckily, accompanying you on your quest is the enigmatic Malroth, an aggressive amnesiac with a fondness for fighting No, ese foes. Bellito lo está fuerte, ¿eh? Use powerful attacks on the battlefield to take down monstrous beasts. El otro estaba más cute. Este está un poquito más... Work together with your Menos cute. villagers Sí. to till O sea, soil, poquito, plant obviamente seeds es and cute el raise a juego. Pero el multitude otro of estaba como crops. más bajado de tono. Este es un poco más Be rápido. sure to customize Nada the mal. way you build your fields to support the kind of crops you're Ah, growing. un gusano. Harvest anything from the Gusanito. humble cabbage and wheat to tantalizingly Cabbage. tasty tomatoes. Big projects require big Qué help. buenos vestuarios. You and three Multiplayer. friends can team up online to build Ya. anything you can imagine. Ya, para los Let your streams, güey, los streams, creativity güey. run wild.
only limit is your imagination. So call on your friends and build your fate together. Eso puede quitar mucho tiempo. Sí. El mejor RPG de Dragon Ball. The road you build is paved with peril, young builder. Only you can defeat the children of Hargon. Bring an end to destruction and save the world in Dragon Quest Builders 2. Julio 12. Julio 12. No mames, ya va a llegar. Verga. Play 4. ¿Ya? Y ya. Play 4. Nada más. Ah, no. No, junio 27 demo. Julio 12. Pero no decía Demo. año, la otra. Si no dice año, es este año. Ah, Dragon Quest 9. ¿Qué? Super Complete. Definitive Edition. Definitive Edition. Complete La Edition, del- creo que es Complete Edition. La del Switch, pues. La del Switch, la más chida. Ah, Sprites. Estoy emocionado por esa, porque el juego del año pasado me gustó mucho. Let's do this. I believe in you. I believe in the luminary. Do not lose heart. Do not look back. No, pues esta conferencia estaba más chida. Así. Va buen ritmo. Ya ganó. Bueno, Nintendo. Nintendo mañana puede estar muy cabrón, pero. Ya ganó hoy. Esta va muy bien. Definitive Edition. Ese. Available Otoño. this ball. ¿Más? Sí, Todavía más. falta todo Square NA. O sea. Square no creo que haya mucho DNA, pero sí. Pues falta Dying Light, Avengers y otro juego que acaban de anunciar hace poquito. Minecraft de Cocus. Está, sí, sí. Goestia. Turing Test. Turing Test. No me acordaba que hay después. Ah, el de Zodiac. Zodiacs. Tokyo Dark. ¿Verdad? ¿Por qué no lo conocía? Gear FX. Ah, sí. Está bueno. El Turing Test lo hizo una mini raja. Forgotten Anne. Boundless. Battalion 1000 Squad. Un montón de juegos. No, sí, ya es una locura. No, sí, nosotros no podemos conocer todo. Es imposible. Que este año que viene. Hello everyone, this is Carolina. Alberto and Carlos Mastreta. We're a family of motorsport fans from Mexico, and we're the founders of Original Fire Games. Over the last few decades, we have seen a fascinating evolution in racing games. And nowadays, you can drive almost any type of car on amazing recreations of the best tracks in the world. However, we believe it's time to try something different. We want to do this by reviving a style that pioneered racing games decades ago. Our game. Oh no. Oh. Wow. Se nos fue con. Which brings together a whole range of styles and eras of motorsport. Tiene broncas, ¿no? We are delighted to share this moment with you. And show a sneak preview of our game, which Square Enix Collective will publish in 2020. Join us for the ride, and see you again soon. Ah, ok. Ah, es como el RC Pro Am. Así es, como RC Pro Am. Puro rock and roll racing. Ah, Rock and Roll Racing. Ese juego está cabrón. No, está perro con tu pinche madre. Circuit Superstars. Circuit Superstars. ¿Cuál es? Battalion 1944 recaptures the core of classic competitive first-person shooters. You'll need to quickly coordinate strategies with your team on the fly.
whilst keeping your movement nimble and your aim precise if you hope to beat out the competition. There are multiple game modes for you and your team to dive into. Test your skills in domination, capture the flag, or team deathmatch, and perfect your tactics in the highly competitive Wartide game mode. Faceit competitive toolset is fully integrated into the game, bringing world-renowned competitive matchmaking. Pues no nos esperamos el de carreras. A nosotros nos gustan ese tipo de juegos, pero por nostalgia, cuando éramos niños. Sí. O sea, no es nada así como súper emocionante, pero... Ey, si está coqueto, igual juega. Si está coqueto, está coqueto. Sí. No me gusta este. No, es que como que ya de shooter estamos, la barra está muy arriba. Pues supongo que la infraestructura está como chida, pero... no. Halt the Axis offensive in their tracks with the rapid-fire PPSH. ¿Sabes qué me recuerda? With pixel precision, with the de Segunda Guerra Mundial que and a whole host of new weapons, just as deadly de as CQ their Games. owners. Ya, no estaba tan chido. With a range of environments to test your skills in, and a variety of weapons at your disposal, play as a team and compete to be top of the leaderboards. Available now on Steam. Okay, sure. Square Enix Music. What? Hello there. Van a tocar. Ya escoge una. Bien, el mejor. Oh, deja de... Ya está todos los pinches álbumes de Square Enix. En Spotify por lo menos. No, se fue. Ve con ella. Apple Music, Spotify, Amazon Music, Spotify. PlayStation Music, ¡Todos! Billy, ¿eso qué es? Disney Pixar. ¡Oh, no! Es el no. no. ¡No! The Edge. Ah. ¡Somos Edge! Según yo es el DLC de Toya. Supongo que es conciertos, ¿no? puede ser conciertos, no sé. No, eso no es un concierto. That looks like DLC. O sea, Sigvar. Who are you? Alguien con el mismo traje que tú. Y aquí no van porque no te acabas. ¿Qué no hablan? No sé, todos ¿Quién los te malos. crees que eres? Coming this winter. Pausa. Please welcome Naoki Yoshida, producer and director, Final Fantasy XIV Online. Bro, Naoki Yoshida. Yoshida es super chido. Sí, ese güey es muy chido. Hi guys, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV.
Así es, perro. Y es súper chido. 僕からはいよいよこの7月2日発売となるファイナルファンタジー14拡張パッケージ第3弾漆黒のヴィランズの紹介をさせていただきます。 So we'd like to take a little bit of your time to show off Shadowbringers Final Fantasy XIV's third expansion pack, which is releasing on Es la July traductora que le 2nd. estamos hablando ayer, banda. 2013年に新生オルゼアレルムリボーンが発売されてから6年が経ちました。なんと世界で累計登録アカウント数1600万を突破し、なんとこのですね漆黒のヴィランズの発売を前にして有料会員数も過去最高を更新することができました。これらは全て世界中のプレイヤー光の戦士の皆さんのおかげです。この場を借りて改めてお礼申し上げます。 It's been 6 years since the release of A Realm Reborn in 2013, and over the years we've surpassed 16 million total registered users. Plus, we've reached the highest number of active subscribers in history, in its history, before the launch of Shadowbringers. This is all thanks to our players, our warriors of light. このシャドーブリンガーズではですね拡張パッケージにとどまらない新作 RPG1 本分のボリュームとそしてゲーム体験をお届けしたいと思います。 We view Shadowbringers as more than a simple expansion pack, but as a new game filled with volume and gameplay experiences that are comparable to a brand new standalone RPG title. また新ジョブであるガンブレーカー、それから踊り子、新種族のロスガルとビエラなどこれからファイナルファンタジー14を始める皆さんにも多数の新規の要素が用意されています。 And there's so many new elements in the game for those who have yet to play Final Fantasy XIV, including 2 new jobs, the Gunbreaker and the Dancer, as well as 2 new playable races, the Frothgar and the Viera. ぜひファイナルファンタジーシリーズの最新作としてファイナルファンタジー7リメイクの発売2020年3月3日までの間漆黒のヴィランズをお楽しみください。 We are excited to bring Shadowbringers as the latest installment in the Final Fantasy franchise for our fans to enjoy, at least until 2020 March 3rd, when Final Fantasy VII Remake comes out. Cuando todo el mundo se olvide de mi juego. それではいよいよ7月2日、ローンチとなりますがこの場で世界初公開となるその漆黒のヴィランズのローンチトレーラーをご覧いただこうと思います。 We are pleased to bring a world premiere of the launch trailer for Shadowbringers releasing on July the 2nd. Please take a look. Well, if it ain't the oldest joke in the book. And when, pray tell, did we last have a dark night? Over 100 bleeding years ago, that's when. In that chaotic no man's land between realms, time and space warp and blend in unexpected ways. La pregunta es, ¿qué nueva referencia de Final Fantasy VI incluirán en este Final Fantasy XIV? Bros. Was the future. Pues es que es como la cara, ¿no? Ahorita. They were once living creatures. ¡Ah, no! Audio, regresa. Gracias. The eternal light of these creatures has confounded us for nigh on 100 years. For each we have put down, another has risen up in its place, born of the self-same ether relinquished by its predecessor. That's him. That's Vorthree. Sin Eaters are part of Yulmor's society, but they must be fed with ether. Living ether. No, ese está gordo. Verga. Tiene papadas en la papada. Sí.
Tancred, Sola, hermana. Esta es la Naruno. No sé, la otra. This world has had its fill of heroes. Infilia, sí, Infilia, gracias. Everything we did, everything we gave, what was it for? Casi parece un juego single player, dice Kinashi. Es que la historia es muy importante en Final Fantasy XIV es muy importante. Tienes que acabar la historia para poder jugar el endgame. Sí. Son muchas horas. No. Audio regresa. Sí. De hecho, ahora con el Trust System te puedes aventar todo Shadowbringers Single player, sí. Lo único que es multiplayer durante la historia son los calabozos. Obviamente todas las actividades extras sí son multiplayer. Sí, ya se va a centrar en la endgame y todo el pedo. Sí, ya. Shadowbringers te lo puedes aventar single player. Through prayer and sacrifice, the will of the star was made manifest. I'm sorry, I can only assume I misheard, but it sounded an awful lot like you were implying both Zodiac and Hydaelyn are not gods, but... They are gods after a fashion, yes. The eldest and most powerful of primals. Oh, snap. Holy fuck! Holy fuck! Si no están en in the know, no van a saber qué pedo. Sí, no. No voy a explicar ahorita. Techland. Dying Light. Dying Light. Dying Light 2. El uno era de Warner, el segundo es de Square. Sí. El primero nos gustó. La reseña de hecho menciona que estábamos muy sorprendidos por el juego. No vimos con mucha expectativa y nos agradó bastante. Por lo mismo pues, tenemos la expectativa. Quién sabe si la mantenga. Me acuerdo que en el otro, en la segunda mitad, prácticamente te vuelves Batman. Ah, sí, porque por el grappling hook. Te dan un grappling hook y no mames, todo es Batman. ¿Cuánto dura esta conferencia? Dijeron que 1 hora. Yo creo que es y ya Avengers y se acaba. Puede ser 1 hora y media, pero sí, no creo que haya mucho más. Puede ser 1 hora y cuarto, Puede ser 1 hora y cachito. O sea, lo que tiene esta conferencia es que ha tenido ritmo. ¿Saga? Sí, Saga 3. Saga. Romancing Saga 3. Explica impresiones al 2, perros. Square está haciendo lo que debería hacer Nintendo. Traer sus sagas así que no llegan para acá. Así como, pues, ¿qué onda? ¿Cuándo Mother? Pues ese lo voy a jugar también. Pues sí, maybe. No, let's just wait a moment. Lástima que lo tuve que jugar ya así como en el borde de las vacaciones. Sí, nada más, fue una fecha terrible, güey. Saga Scarlet Grace.
ese no lo conozco. ¿Qué más era? ¿Sabes Luis qué? Estaba largo, güey. ¿No? Ese sí no lo conozco. Pero supongo que es de la misma serie. Saga never dies, never ends. Lives on. Saga Scarlet Grace Ambitions. No mames, no sé en el Vita, güey. Es Romance Saga 3. Bueno, serio? está bien. Supongo porque salió en el Vita también en Japón. Muy bueno. Es lo que se me ocurre. ¿Cuántos de esos quedan? Sin descubrir. Final Fantasy Brave Exvius. Enjoyed by Time to go mobile. has surpassed 39 million downloads. 39 Now, millones. Square Enix proudly presents the international reveal of a new title born from the FFBE universe. War of the Visions, Final Fantasy Brave Exvius. These two titles, FFBE and War of the Visions, will be the pillars of the growing world of Lapis. Mundo lápiz. No pude entrar. This is the story of Ardra, a continent of Lapis. ¿Qué te detuvo? A tiny spark here Demasiado ignites the aburrí. flames that Me would aburrí. embroil the entire continent in Estaba en el fire. hospital. Tenía mucho tiempo, pues estaba con alguien. Dije, bueno, no estoy haciendo nada. As the Y me war puse a of the jugar. visions. Tenía muchos datos porque tienes que bajar gigas. Y como decir, no, ya lo ves. Ruled by the Red Lion Monarch, possesses La vida the es muy power corta. of visions, as well as twin Para jugar princes. algo que no te gusta. Horn, the great western kingdom, governed by a policy of peace and its brave and wise king. Fennis, where the king of the savages has organized the barbarian tribes into Ardura's mightiest militant state. War of no sé qué. Wezet, the great eastern kingdom over which reigns its icy despot. Crystal Sanctum, a religious city-state with believers throughout Ardura, founded by one who claims to be God. Each burdened with its own dignity. Thus is the curtain drawn on a struggle in which the fate of nations rests. All is for one's homeland. Como Tactics. War of the Visions. War of the Visions. Final Fantasy. Brave Exvius. Now in development. Now in development. Ah, Nos vemos en 2 años. People Can Fly. Woke up in the morning, it's a long road. Kiss out in the evening, it's a long road. Se nuevo juego este. ¿Cuál? Yo no escuché nada. Ya habían mencionado este nuevo título. Era un teaser nada más. Outriders. Outrider. Bueno, los de People Can Fly pueden ser shooters. Yep.
Verano 2020, PlayStation 4, Xbox One y PC genérica. Please welcome Sebastian Wojciechowski, Studio Head, People Can Fly. Ay, güey, no va a durar una hora. No. People can fly, bro. All right. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Sebastian Wojciechowski, Studio Head at People Can Fly, the studio behind Bulletstorm and Gears of War Judgment. Yeah, any Bulletstorm fans in the house? All right. Wow, let me tell you, it feels great to be here and feels amazing to be able to finally announce Outriders. I'd like to thank the team at People Can Fly. You guys are amazing, and I know that some of you are watching this live, even though it's in Poland. So make a noise for them, please. Thank you, thank you. And of course, Square Enix for the help and support as we work together on this exciting new IP. You know, over the past few years, People Can Fly has grown to over 200 developers and 4 studios across Poland, the UK, and most recently the US to bring you what is our most ambitious shooter to date. To present more of our vision, I would like to take this moment to introduce a short video from our game director, Bartek Mita. Así es, Lu. Bulletstorm es muy bueno. More on Outriders this winter. Thank you. This winter. Modo. Vamos a ver más este invierno. Supongo que los Video Game Awards. Seguramente es Video Game Awards, sí. Yo pensé que iba a ser gameplay. Shooters are in our DNA. O sea, sí, People Can Fly hace shooters. Hace buenos shooters. And it's what we do. Gouch está, Outriders draws on all our experience from all our previous titles. It's a game we wanted to make for a very long time. We describe Outriders as a dark, modern shooter built with traditional values. By that, I mean we are creating an experience with a strong story that you can enjoy with your friends or on your own. We want to tell a complete story. ¿Será otro co-op de 3? Quizás We are Murking. confident we are building a shooter with a powerful gameplay, incredible weaponry, and a hostile new world we want to spend many hours in. Sí, Babylon's Fall, ¿qué pedo? It's a game we've had in our Platinum heads está ocupado haciendo otro todo lo demás. Outriders is a one-two. No creo que tengan gameplay que mostrar. Por eso están viendo gente, banda. 3-player co-op shooter. Modo 3GB. And journey across the hostile planet of Enoch in search of the source of a mysterious signal. Pues este 3 ha habido mucho modo 3GB. And yes, there's a lot Eso more es bueno. to the game, but I can't say too much more right now. Bueno, habrá que ver cómo está. Yo creo que ya viene Avengers. Who knows, man. Y todavía falta uno más. ¿Sí? Yo no lo vi. El verdecito que estaba acá. Reincarnation is the foundation of our way of life. Bueno, a menos de que esté muy cambiado. We celebrate the lives we've been ¿Cómo está el Capitán América? and offer up prayers for the next. It is grief of death which shackles the living and causes the dead to stray. Indeed, there is no greater affront to reincarnation. So we turn our grief to joy as we send off the dead. Mucho RPG. Pues Square Enix. Ese puede ser. No, tenía otro estilo. Este es el de Tokyo RPG Factory.
still need salvation in death. A duty that falls to the Watchers. The Watchers sever the bonds that tie the lost to this ya va a world salir. and send Va a them salir en enero. off to the No, next. este iba a salir en verano. Ah. No me acuerdo de ese. They navigate the Caravan emotions algo of the se llama. living and the dead. They prize life above all else. This is the story of one Watcher. Ah, no. Oninaki. Oninaki. Sí, te estoy confundiendo con otra cosa. Sí, 22 de agosto. PlayStation 4, Switch y A Steam. eso le atinaste. Dos faltan más, ¿no? Falta todavía Creo que como son y media media hora. este desmadre, güey. ¿PlayStation 4 qué? Switch y Steam. To the fans who have been waiting. Avengers. No. ¿Oh? Final Fantasy VIII. We found it. ¡Ah, lo encontraron! Estaba abajo del colchón del sillón. Final Fantasy VIII Remaster. Fue Sakamoto-san, lo puso abajo del colchón, güey. Nosotros te habíamos prendido. Banda, en la canción inicial de Final Fantasy VIII, ¿escuchan la frase los platanitos? Los platanitos. Discútanlo entre ustedes. Plátano. Esa canción está chida, pues, me gusta mucho ese intro. No me encanta el 8, pero la música es muy buena. No, el señor Adin me ha arruinado la canción. Final Fantasy VIII Remaster. Lo encontramos. Coming 2019, PlayStation 4, Switch, Xbox One y Steam. Todo. We found it. Es así como, ¿encajas? ¡Oh! ¡Aquí está! In engine footage. Ahí está. Ya, eso es Avengers. Square Enix. Avengers. Never meet your heroes. Mundial. Avengers Day. The Avengers were everything I imagined. Muy diferentes. They look kind of like the movie, but no. Supongo que es porque no pueden pagar los derechos de los actores. Tony, check it out. Está un poco chubby. Try to keep up. Está infladón. Güey, está mejor que el de Marvel contra Capcom. He looks like a fucking human. Esto parecía un pastel, güey, con patas. El Hulk. Let's make this quick. Secure the bridge. Those weapons can't get in this. How you set them up? Se ve como raro, güey. Estilo gráfico. Como que las caras están raras. Puro hammer. Is that a joke? Did Thor Que make no a haya joke? muchos diálogos y que no se vean chistosas. Cap, they got pulsar tanks. Cállate. Dale de aquí. Ah, los Avengers. A donde van, llevan el desastre. Cap, what's going on over there? Están llevando el... Start the Chimera. What's your status? Should head back. No, stay on task. There's still civilians on this bridge. What?
destruyeron todo. Others call them murderers. Do the Avengers pose a danger to society? That was the question, Bruce. That was the question. ¿Esto qué históricamente cuando eso? ¿Qué? Supongo que no está muerto, solo estaba perdido de parranda. But that's not how this story ends. Avengers, ¿así nada más? Well, what are we waiting for? Marvel Avengers. Avengers. Please welcome Sean Eskai, Creative Director, Crystal Dynamics, and Bill Roseman, Vice President and Creative Director, Marvel Games. Sí, hasta ahorita no. Yeah. Thank you. We love you. Yeah. Thank you, everyone. We are incredibly excited to reveal Marvel's Avengers to the world. A few years ago, Crystal Dynamics and Marvel began collaborating on an original Avengers game. One that combined epic action-adventure with cinematic storytelling. A game where we as players can experience in both single-player and co-op what it's like to be Earth's mightiest heroes. Do I have any true believers in the house? Yes! Awesome. Because you will instantly recognize your favorite superheroes and villains, but you'll also see that they're unique to this game, as this is Crystal's interpretation of these iconic characters. Our story begins at A-Day, as San Francisco celebrates the opening of the Avengers West Coast headquarters, and the team's custom helicarrier, outfitted with a strange experimental energy source. However, the day turns deadly when an attempt to steal this new technology results in massive destruction. Blamed for the tragedy, the Avengers are outcalled, and our heroes disband. 5 years later, a horrific evil threatens the world, and our only hope is to reassemble Earth's mightiest heroes. You'll play as your favorite Avengers in an all-new original story, showcasing authentic Marvel heroism and humanity. It's about losing what matters to you most and fighting to get it back. Ya lo vimos en la movie. Yeah! Yeah! No los dejen hablar. Most importantly, this is a story about self-acceptance in the face of adversity, about embracing our individual powers and learning that together we are mighty. You'll lead the team as the legendary super soldier, Captain America. You'll call down the lightning as the Asgardian god of thunder, Thor. You'll channel the anger of scientist Bruce Banner by unleashing the Hulk. You'll gather intel and strike swiftly as the ultimate tactical spy, Black Widow. And finally, you'll blast through the sky as the charismatic Tony Stark, known to the wider world as the Armored Iron Man. To bring this incredible story to life, we've assembled an all-star cast. I'll let them introduce themselves. Supongo que son los actores. Troy Baker, because I mean everything. Avengers assembled. Who are you people? Puta madre.
Qué buen sándwich. Hi, I'm Troy Baker, and I play Bruce Banner. Hi, I'm Jeff Shine, and I play Captain America. Hi, I'm Travis Willingham, and I play Thor. Hi, I'm Laura Bailey, and I'm playing Black Widow. Julie. Hi, I'm Nolan North, and I play Tony Stark. There's certain characters Nolan North, como Tony Stark. Talked into. Entonces no es Hawkeye. So we'd like to have you play Tony Stark. Everybody always portrays him as this super confident character, and I think it's a mask for him. I think he's one of the most vulnerable guys. I think Bruce is just such a cool character. A lot of people are really quick to bring out the big green, but I think that Bruce is a super complex character. It's fun, and I've never played him before. What is very relatable about Natasha is she's extremely capable, but she's at the core, she's human. She's surrounded by all of this larger than life stuff, and she has to step up to it. I feel like Thor got really interesting in the last 10 or 15 years. For me, I like where he's kind of landed in the public eye, One of the things I think is cool about Cap is I never feel like he necessarily wants to be a leader. He accepts that he is. I feel like sometimes the best leaders are the ones who don't necessarily want to be, but they're right for the job. Having an original story to tell as well, what they've done at Crystal Dynamics is great, so I think everybody's going to be pretty stoked. The Avengers are at their best when they are all together, but the chemistry is... do not shake. Thanks everybody for joining us. Can't wait for you to be able to play the game, but right now, you don't have to wait for some exclusive content. Do the Avengers pose a danger to society? That was the question, Bruce. That was the question. Did you even check the science? It was a heist, Bruce. No. We were outsmarted. The Terrigen reactor was unstable, and you knew that, and you still paraded it before the entire world. So what? We just give up? We didn't give up, Tony. We failed. At least I can admit that. No, we failed him. We failed him. Please welcome Scott Amos, Head of Studio, and Megan Marie, Senior Community and Social Media Manager, Crystal Dynamics. Seguimos con Avengers, supongo. Pues, oye, salió caro esa licencia. Hello, E3. You've just seen a high-level view of the cinematic and character-driven campaign of Marvel's Avengers. But launch is only the beginning of the series. Marvel's Avengers delivers a narrative over multiple years, with exciting new content released at a regular basis. Like the Avengers, you and your friends are stronger together. You'll assemble into teams of up to 4 players online, where you can master extraordinary abilities, where you can customize a growing roster of heroes, and defend the Earth from ever-escalating threats. Oh yes, oh yes. And to make sure everyone comes on this journey with us, we're incredibly thrilled to announce that every new superhero and every new region will be delivered at no additional cost. Okay. Oh yeah. Está raro. So our promise to the community is that we won't have random loot boxes or pay-to-win scenarios. This game represents a collaboration across Crystal Dynamics, Marvel Games, I know you're out here, Eidos Montreal, these guys are here, Nixie Software, our new Crystal Northwest studio, and everyone at Square Enix. So our game is about embracing your powers and living your superhero dreams. We have an exclusive gameplay demo in our booth that will show you more of the core campaign, its original story, and our superheroes in action.
know, Marvel's Avengers will release worldwide on PS4, Xbox One, Stadia, and PC. We got you covered. And we're excited to be partnering with PlayStation to bring some awesome surprises to the PlayStation audience, including early beta access and unique benefits that we'll be revealing in the future. But before we go, we have one final glimpse into our world, including when you'll get to play this game. Buena fecha de salida. This Noviembre. is what's next for the Avengers. Marzo. You true believers. Creo que el año que entra. Marcito. Damn it. Bueno, gameplay. I have a plan, but it's risky. Hank, that doesn't look ready. Come on, Tony, live a little. ¿Hank? ¿Como Hank Pym? Sí. Entonces iba a haber más héroes. Unbelievable. It worked. It's sort of cute when they're small. Ah, didn't doubt you for a second, Hank. ...15 de mayo. 15 de mayo. 2020. Puro juego de verano. Quizá ya. Sí, ya. Ya. Avengers tenía que ser el final. No hay nada más grande que Avengers. Solo Final Fantasy VII Remake. Pero cuando se empezara, así que... Sí, acabó, perros. Desalojen el edificio. Pues ahí estuvo. Pues ahí estuvo. Muy bien. Banda, ya terminamos entonces con la conferencia de Square. Bastante intensa. Creo que fue la mejor de todo lo que vimos. Hasta ahorita sí ha sido la mejor. Entonces, bastante cabrón. Digo, tenía mucha munición Square este año, entonces sí se lo podía llevar. Incluso no tuvo que mostrar lo de Platinum Games. Y pues crowd pleasers como el remake, bueno, remaster de Final Fantasy VIII, pues van a complacer. Entonces, banda, aguántenos un ratito. Ahorita regresamos para hacer análisis de conferencia. La repetición en YouTube de esta reacción en vivo de la conferencia de Square Enix, pues va a terminar aquí en YouTube, así que nos despedimos en YouTube, pero continuamos en Twitch. Y bueno, banda, aguántenos un ratito. Ahorita vamos a hacer un pequeño break, pero regresamos ya para hacer análisis de conferencia y terminar con este lunes de 3. Así que no se despeguen. Regresamos, banda.